magsigaw. Huwag mo na i-translate, Ara. Alright, let's proceed to our next profile. The part of my face I like the most is... What do you think? Ha? Lips? Ano sabi ko ba? Lips? Like eyes? Eyes. Alright. What do you think is the charming point of your eyes? 이 중에서 가장 마음에 드는 부분은 되게 웃을 때는 개구쟁이 같은 존재이 됐다가 또 무서울 때는 되게 무서운 눈이 될 수 있고 또 사랑스럽게 바라볼 땐 또 사랑스럽게 바라볼 수 있는 그런 눈이 될 수 있는 게 매력이지 않을까. So the charming point of my eyes is when I want to be funny, I can really show you like the giggly side of me. When I want to look scary, I can give you a really scary look. And when I want to give you the lovely look, I can make the sweetest eyes. Nakaka-fall talaga. Kaya talaga namang check into you. Talagang nako-fall tayo. Now, because of that, could you send a message to Manila Champs just with your eyes? And 3, 2, cue. You guys like that? Marami pa yan. Umpisa pa lang tayo. Hanggang dulo talaga naman. Pakikiligin tayo na ito. Let's proceed!